Hej og hjertelig velkommen. Jeg håber, du har en rigtig god dag. Jeg håber, du er klar på noget magi. Mit navn er Klaus, og det er din øjne lige pt. kigger på. Det er Hogwarts Legacy, og jeg håber, du er klar på noget af en prøvelse, for det er Merolder og jeg, fordi vi skal. Det er præcis det, der er planen, det er det, der er dagsordenen. Vi skal igennem den tredje prøvelse, som beviser, at vi er den udvalgte. Vi er The Chosen One. Vi er hende med alt det der oldtids magi i blodet. Kan du mærke det, Merolder? Jeg kan mærke det. Der er magi i luften. For sådan! Men nej, vi skal igennem den tredje prøvelse. Vi skal faktisk igennem hendes prøvelse, hende maleri der. Faktisk det eneste maleri, der stadigvæk er... Jeg skulle til at sige i live, men stadigvæk er... Men kan man virke... Jeg ved ikke, hvad jeg forventede. Men nej, det er også derfor, vi lige pt. Står på rektors kontor. Det er fordi, at vi er... skulle jeg sige... Det er ikke fordi, vi er... Jeg får dig til at sige det, Merolder. Men det er ikke fordi, vi har lavet ballade, det er fordi, vi rent faktisk er blevet sendt til rektors kontor for det var en undskyldning, der ikke har virket, dengang jeg blev sendt på rektors kontor. Om det er fordi, der er en magisk prøvelse, der gør, at jeg er i stand til at redde det hele den magiske verden i en bog bagved dig. Ja, right, den undskyldning har nok ikke virket, da jeg gik i skole, men jo, jeg ser, hvad der er i. That was cool. Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. Whoa. In this place, you may call me Niamh. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Dude, this is cool. The first you will need is a cloak. Skyldedskappe? In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Godt. Så det er det Deadly Hallows. Hallows? Wow. Holy shit. Okay, ja, det her, det er slet ikke, hvad jeg forventede, da vi rent faktisk startede. Wow, Merolder, jeg havde sådan forventet, at det ville være... Det kan vi sagtens nå. Kom så. Jeg sådan forventet, at vi bare skulle rende rundt og løse forskellige koder, ligesom de første to prøvelser, men wow, det er rent faktisk... Run when I could. I'd be free by now. Så... Jeg elsker mig. I'd best move while I can. Niamh must be here somewhere. Ja, true. Men ja, jeg tror ikke, den her undskyldning havde virket, dengang jeg ikke lige just right. Ja, hvor fanden egentlig helt? Det var i hvert fald ikke korrekt. Du har ikke set noget. Det var så nu, jeg skulle have gjort det. Goddammit. Men nej, jeg tror da ikke, min rektor havde godkendt den undskyldning her. Nu. Yes, og så går du den der vej der, og så går den vej der, så kan jeg nemlig... I see. A staircase straight ahead. Ja, ser du også de der hætteklædte folk, Merolder? Dem, der er den sikre død, men det er de vel sikkert set. Jeg tog chancen. Jeg elsker mig rent faktisk at ændre stilen. Jeg elsker mig. Oh my god. Du ved, da Onsdag døde, der var der landet op i min hjerne, der sådan... Det her, det er et glimrende eksempel på, hvordan min hjerne nogle gange virker. Jeg kom til at tænke på, hvorfor hedder det egentlig Death Eater? Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Nej, måske ikke, men hvorfor er det hedder Death Eater? Fordi lige pt. lyder det bare som om, at de er kannibaler, gør det ikke?
Gør det ikke? De spiser død. Okay, ja. Ah. Kan jeg gå? Kan jeg ikke? Oh. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Niamh be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go. No. But I need to find a way past them. Past them, yes. Vi skal yes. Gider du vente om, så jeg kan gå forbi her? Tak. Og så er det der, vi venter på. Tak. Tak skal de have. Roller, vi tager chancen, der fortsætter. Ja. Wow, han er faktisk ret skræmmende, ham der. Det vil ikke lyve. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Oh. That doorway looks like the only safe way forward. Og jeg kan ikke det. Okay. Vent, vil det sige, at jeg rent faktisk kan komme til skade herinde? I tilfælde, jeg kan. Okay. Men kan jeg bruge besværgelser herinde? Uh-oh. Hvordan filen havde de tænkt sig, at jeg skulle gøre det her? Now's my chance. Det var også det, jeg tænkte. Det er faktisk utrolig intens på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvorfor. Det er fordi, jeg regner med, at jeg ikke kan gøre modstand. At jeg rent faktisk skal snige mig igennem, uden at blive op. That's the way forward. Men jeg elsker, at man rent faktisk, at det er sådan noget tegning, halløj. Jeg elsker. Mysterious Cloak. Can this be? No. I think I'm invisible. Way. Får du rent faktisk usynlighedskappen? Gør du? Er det ikke den, vi lige har fået? They can't see me at all. I can get closer to them. Okay. Nu har jeg ikke så meget lyst til at komme valg for tæt på, men jo. Han er vel også noget mere usynlighedskappen. This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Niamh? Men der var der noget mere usynlighedskamp, det lavede for at snyde døden, ikke? Er der ikke noget med det? Det er sådan helt... What? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Mig? Nå, det kunne jeg da aldrig finde på. Specielt ikke, når jeg har usynlighedskappen også. Holy shit. Så havde jeg altså I've never ret. felt such power. Var det ikke det første, du sagde, da du også fandt ud af, at du kunne oldtidsmusik? Da du kunne oldtidsmagi, Marolder. Oh shit, jeg er rent her. Descender, defender, bombarder. Læg mærke til, at jeg prøvede samtlige besværgelser på nær den, der springer ting i luften. Jeg har slet ikke regnet med det her. Jeg har bare regnet med, at vi skulle rende rundt, ligesom du ved. Ligesom de to første prøver, vi skulle rende rundt og lave forskellige gåder, hvor du skal løse med, at den her farve må ikke komme over, bla bla bla. Ej!
Ja, man kan da godt mærke, at den er... Du kunne sådan mærke det i controlleren, at den er mere kraftfuld. Altså lyden var også mere sådan bassagtig, sådan dyb og mere dyster i det. Sådan rigtig kraftfuld. Når man har gået rundt med sin egen lille... Skal du prøve at se? Bombarder! Defender! Deposit! Sender! Åh, ja. Bombarder! Defender! Bombarder! Protego! Okay, jeg trykker altså trekant. Jeg trykker altså selvfølgelig trekant i det røde angreb. Bombarder! Defender! Ved du hvad? Kraft den her. Defender! Bombarder! Protego! Dammit. Bombarder! Deposit! Hvor fanden jeg blev ved at trykke trekant på det røde angreb? Okay, hvor er du hen? Kom så. Kast et angreb, så jeg kan rent faktisk vise, at jeg godt kan. Kom så. Kom så. Tak. Prøv igen. Prøv en gang til. Prøv igen. Jeg vil vise, at jeg godt kan gøre et perfekt parry. Kom så. Ej, ved du hvad det? Det er lige simpelthen for kort til at stå og vente på mig. Jeg sværger, jeg har øvet mig på det der med at bruge potato. Det er bare hver eneste gang, jeg skal til at trykke det, så er jeg i gang med at lave et eller andet, hvor jeg... det er kun fordi... Det er lige meget. Vi er trods alt stadig i live. Men det kunne have været så meget mere episk. Det kunne have været så meget mere episk, men jo. Ja. Wow. Givet vi skal kæmpe mod her. Det skulle aldrig være en hæderkop. Bare vent. Ja, det skal ikke. Eller døden selv. Skal vi kæmpe mod døden selv? Defender! Bombarder! Defender! Defender! Bombarder! Deposit! Bombarder! Defender! Descender! Deposit! Descender! Bombarder! Descender! Og der var en ny en. Shit. Bombarder! Defender! Bombarder! Ja, godt. Ja, jeg er uden, at jeg kan godt se det, du skulle til her. Descender! Skal vi bare en gang til? Skal det ikke være med det? Au. Descender! Bombarder! Descender! Bombarder! Der kan du bare. Defender! Descender! Deposit! Bombarder! Potato! Stupefy!
Jesus. Defender, bombarder, repulsor, Jeg havde nemlig set dig, din skid. Nej, havde jeg så ikke set. Wow, jeg skal have deres slået for, at de smider en hel del fjender mod, hvor det er. Kunne du forestille dig? Var det sådan her Dumbledore oprindeligt fik sin tryllestav? Første runde, det var bare sådan en opvarmning. Nu er jeg seriøs. Skal I satan bare komme an, kage? Ding ding. Round 1. Hej! Dammit! Defender, descender. Men jeg tror, jeg trækker en så i det. Jeg synes jeg bare lige, man kunne... Bombarder, defender, repulsor. Jeg tror lige, man kan smadre op i hovedet. Ja, giv mig lidt hårdere modstandere. Defender, repulsor, bombarder, trigger, stupefy. Defender, bombarder. Repulsor. Au. Okay, de trolde der. Defender, bombarder. Okay, jeg trykker altså cirka. Defender, repulsor, descender. Kom der, ikke? Åh. Den er jeg ikke tilfreds med. Jeg er ikke tilfreds med den måde, den kamp, det jeg kigger på. Hvad sker der lige med min kappe? Okay. Jeg trykker altså trekant. Jeg lover, jeg trykker trekant. Jeg ved ikke lige, altså jeg trykker altså cirkel. Jeg tror det er fordi, jeg har en dårlig vane med, at jeg er i gang med at trykke R2, og så registrerer den ikke, når jeg trykker de forskellige ting. Jeg troede ellers, jeg var. Jeg troede altså, jeg havde trænet mig selv til at komme ud den vane der. Men okay. Ja, men nej, kunne du forestille dig, at Dumbledore skulle igennem alt det her for at få fat i det Elder Wand? Hvad kan man hedder det? Det Elder Wand? Oldtids. Vil det sige, at han kan oldtids magi, fordi det er en oldtids? No. Virker det på den måde der? Gør det? Altså, hvis ikke jeg tager meget fejl, så mangler vi kun den, der kan bringe folk tilbage til live, ikke? Simple stone. This must be for me. Ja, er det ikke den? Ja, en simpel sten. Det er flot, Marauder. Mysterious stone. Det er så godt lavet. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Niamh's dead. Bare rolig, det er hun ikke. Fordi der er ikke noget, der lader som om det er det. Dear sweet Niamh. Dead. Let us always honor her memory. Skal vi genopleve hende? We won't be the same without her. Ej.
Jeg så dig bevæge hovedet, så døde jeg, du havde mig eller ikke. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Okay. Selvfølgelig skyggen. Det er sindssygt godt lavet her. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Okay. Okay. Det var meget kryptisk, det du lige sagde der, men jeg skal gøre mit bedste for at holde det i baghovedet. Skriv du mig bagud. Wow, det er helt mærkeligt. Isidora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isidora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. No. In the wrong You hands. saw what I did for my father. Oh, Niamh, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What? What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isidora. This must stop. Oh ja. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. Måske der er en grund til det. I choose to embrace it. Ah, boy. Well. Hvad det gør okay. Okay. Det er ikke så... That's not good. Det er virkelig godt. Det er så på utrolig mange måder utrolig dårligt. Boy. Okay. Så sidste gang der så vi, hun fjernede al smerte fra sin far, ikke? Og al den smerte, al den der overskydende magi løb ned igennem gulvbrædderne. Hun har nu fundet en måde, hvorpå hun kan håndtere eller gensamle den energi i goblin silver, altså det selv samme sølv, som Ranrock bruger til at styre trolde, goblins og alle mulige andre magiske skabninger. Hun er faktisk lidt... Jeg fik sådan en Voldemort-vibes af hende, eller en grøn. Det var sådan, du kunne sådan mærke det. Hun har ligesom sat foden på speederen uden rigtig at tænke på, om bremsen virker. Hun minder mig faktisk lidt om Sebastian, på en eller anden måde. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isidora inhaling painful emotions? She was. Min første indskydelse var, at det var fascinerende, fordi det var fascinerende. Jeg elsker, at man rent faktisk havde ændret det til, at hele det grafiske layout på skærmen var ændret til, at det var sådan sort-hvid, sådan tegningsagtigt. Jeg absolut elsker stilen. Og det er jo fordi hun fortæller en historie jo.
Oh, I love that. That's so good. Men nu hvor jeg kender sandheden bag hele historien, så ja, that was disturbing. I found it disturbing, but how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. What? I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Hey! It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. Det er du fuldstændig ret i. I heard what you told Professor Bakar. Isidora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald. Ja. Without permission. Uden tilladelse. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isidora Morganach? Precisely. Oh shit. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. Oh yeah. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Oh shit. Oh. The Hallowed Hero. Dude, det var en mission, jeg virkelig godt... Du ved... Det var en fed prøvelse, Niamh. Det er meget fed. Men hvordan er jeg stadigvæk? Vi har klaret hans prøver og hendes prøver. Og nu skal jeg vente på, at du på en eller anden måde får snakket med de 3 af jer om hvorvidt jeg stadigvæk er værdig. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. Oh! I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Alright, den er god med dig, du. Okay. Professor Weasley, hun havde ikke levet, hun ville sige alligevel. Jeg gider faktisk ikke. Jeg skulle til at sige, nå, så det næste vi skal jo, det er jo så at snakke med enten Natsai eller hvad hedder hun, Poppy, fordi Sebastian er vi ikke rigtig venner med, efter den måde, han ligesom reagerede sidste gang. Men, wow. Jeg skulle faktisk til at sige, ja, jeg gør ikke noget, før jeg får en undskyldning fra Sebastian. Så får jeg selvfølgelig en undskyldning fra Sebastian. Fordi den måde, han reagerede på sidst, var jeg ikke sønder lidt op at køre over. Bare fordi man er ven med en goblin. Altså, en. Jeg vil lige pointere, at jeg stoler heller ikke på ham. Skulle vi snakke lidt med Poppy? Det er lang tid siden, vi sådan har klaret en mission for Poppy. Det gør vi. Hvorfor ikke? Og skal vi mødes henne? Poppy. Pups. I den forbudte skov. I orden. Ses. Jeg tror, at den eneste grund til, at Sebastian han undskylder, det er, fordi han har fundet ud af, at for at komme videre i hans søgen efter at finde en kur for sin søster, så skal han bruge en, der kan oldtids magi. Og hvem kender vi, som kan det? Skulle det være hende, vi skældte ud for at være venner med en goblin? Nej, nu bliver jeg nødt til at undskylde for noget. Altså, jeg havde så heller ikke. I can do this. They will want to help. Men vil det sige, at du... Okay. Vil det sige, at du på nuværende tidspunkt rent faktisk ikke har en plan om, hvordan vi skal snakke med The Centaurs, Poppy? Is this where we're meeting the Centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Poppy, det kan du ikke. They'll understand. Det tvivler jeg så gevaldigt meget på, de vil. They won't like this. I'm not sure about this. No.
I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Hvad? Hvad? Centaurs are known for being wise. Er de? Sure. Centaurs don't know any more than the rest of us. But I don't know. Centaurs, I don't know. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. Right, det lyder også. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Okay, Sebastian. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No! Never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. Wow. They will leave here unharmed. Tak. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Oh, ja. Do you know what happens to wizards who wander here? En generel idé, ja. Now, follow me Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Oh. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Cool. Lyder som plan. Det var lige spændende nok, synes du ikke det, Poppy? Jeg synes, vores plan var meget... I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. Yeah. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't Moonstone coming? Ja, det er ikke det, vi har samlet op hvor mange gange, for vi skal skabe forskellige ting ind i det. Er det ikke det, er de blå sten, jeg konstant bruger for... Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. What? He was annoyingly cryptic. Ja, fordi vi kom jo ind til det her møde med de bedste intentioner. Det var jo hvor meget kryptisk i sin. Ja, right. Sure, I trust him. Centaurs know things. De ved ting, du ikke ved. Okay, ja, men jeg synes, din plan, Poppy, den afhang rimelig meget af held. Og så se det gode i folk, hva'? Hold op. I don't know, but I am inclined to believe him. What with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran.
That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. Cool. Super. I'll let you know what I find. Det er jo en puppy. Det er helt cool. Det er jo det er sjovt, fordi jeg havde faktisk overvejet, om jeg skulle dukke op til mødet med Poppy i... For jeg har fundet en pelsjakke, hvor er den her øjeblik. Jeg har overvejet at dukke op til Poppy i den jakke her, når hun går så meget op i at redde dyrene og sådan noget. Altså, det virker sådan lidt halvdårligt. En halvdårlig smag, og så dukke op i en pels. Man gider hun rent faktisk reagere, hvis man gør noget i den pels her. Okay. Og så Poppy, kan du lide min jakke? Okay. Wow, okay, det var ikke sådan, jeg havde set det her gå. Men wow, okay. Jamen, så kan vi jo lige så godt snakke med... Og basis for blackmail. Jeg skal ellers slå for, at vi får kastet os ud i nogle problemer, hva'? Hold det ellers op. Og ja, det var så meget hurtigere at flyve. Det er så meget hurtigere, specielt nu, hvor vi har fået opgraderingen fra Albi Weeks. Jeg elsker Albi Weeks. Are you ready to put an end to Harlow? Oh, yeah. Ja, følt klar du. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Okay. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Det er virkelig smart, det der. Where can I find them? Ja, hvor kan vi finde dem hen, Natsai? Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Okay. Det er nogle sjove navne. Du skal virkelig passe på med det der Ray. Ray. Daisy Ray. Det er godt, det ikke er P, var. Jeg fortrød så meget, jeg lige sagde det, men okay. What am I hoping to learn from them? Ja, det er en meget god måde. Det er faktisk meget godt ting at vide, inden vi går ind i... What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Okay. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Jo, men igen arbejder vi ud for det præmis, at de folk, de tager jo ud fra, at Harlow afpresser de 3 folk, vi skal til at snakke med i den virkelige verden. Altså, jeg ved godt, det er Hogwarts og sådan noget, men jeg ved ikke, i den virkelige verden vil jeg ikke lige umiddelbart gå ud fra, at en elev, altså en underårig, eller altså, hvor gammel er Marolda på nuværende tidspunkt, ved du det? Men jeg går ikke ud fra, at de her folk er sådan sønderligt op og køre over og skulle udtale sig om, hvad de bliver afpresset af til en elev. Okay. Mrs. Rabe should be nearby. I know, Marolda. For jeg kan nemlig se pilen. Hallo? Oh, Isco, what have I done? Hvad har du gjort? Fortæl mig det, jeg kaster det ud over. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles, and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. Damn. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Isco, det navn lyder bekendt. Var der ikke? Jeg fandt et hus på et tidspunkt. Jeg ved faktisk ikke, om jeg viste det, men jeg fandt et hus, hvor der var
Et brev, der hang ude på døren med en kniv, hvor jeg kom ind, hvor jeg sådan lavede sådan en eller anden åndssvagt joke med, at barnet var løbet væk, fordi han ikke... Hed barnet ikke Iskov? Var det ikke det hus, jeg fandt? Jeg kan ikke huske, om jeg viste det eller ej. Men jeg mener faktisk, at jeg har fundet hendes hus. Wow! Fik man da lige pludselig utroligt dårlig skyldfølelse over det. Det er jeg ked af. Daisy. Det er en god pointe, hvis det er dig, der har adgang til... Hvorfor tog han så ikke dig? Why wouldn't Harlow extort your husband? Isko's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Okay. Ja, okay, jeg kan godt se den tankegang. Okay, fint nok. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isko, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Does the note confirm kidnapping? Oh my god. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? Yeah. What else could it possibly mean? I don't know. Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. Nej, nu. It may sound silly, but those were Isko's pride and joy. He would never have let that happen. Satan. Du kan kidnappe mig. Du kan blackmail mig. Du kan afpresse mig til rangen af en sindssyg, men du skal kraftedeme ikke træde i mit blomsterbed. Der trækker jeg grænsen. Nej, kraftedeme dog. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Det er ligesom lidt for sent nu, når du giver mig noten der. Okay, så tror jeg ikke, det hus, det er hus, jeg har fundet. Okay, så kan det være lige meget. Jeg synes bare, det er... Some evidence worth hanging on to. Navnet. Thank you. Navnet Isko har jeg hørt før. I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other two friends. Og her troede jeg, at vi ville have en exceptionelt svært ved at overbevise folk om, at de skal hjælpe... at de skal afgive samtlige informationer, de har om, hvorvidt de bliver afpresset eller ej. Og så giver hun mig alt, hvad jeg skal bruge, og så samtidig fortæller hun mig, at jeg skal være forsigtig. Det er ikke ligesom at modsige sig selv bare en lille smule. Synes du ikke det? Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Jeg ved ikke, hvad leder du efter? Gammel dreng. Mr. Dibble, may I speak with you? Dibble. It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. Oh? May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? I know. All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? Yeah. It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. Oh. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." What? I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Oh. Mr. Hill seems like a fair man. Can't you tell him? I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me.
Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. Er du sikker? I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Jo, det er selvfølgelig rigtigt nok, men der er jo en potentiel chance for, at han rent faktisk kan se. Hvis du bare forklarer situationen, som den er, så er der jo en reel chance for, at han rent faktisk kan se, hvilke problemer du lige pt. Er i. Og han kan jo forhåbentlig se, at du bliver afpresset. Så du vil hellere lade løgnen gå i tilfælde af, at du er bange for, det er simpelthen fordi, du er bange for at miste dit livs kærlighed. Ej, det giver selvfølgelig også meget god mening. Altså, skal jeg ikke sidde og dømme folk væk, men det kunne jo rent faktisk være, hvis du åbner op for at give ham muligheden for at hjælpe dig, eller i hvert fald give ham muligheden for at tage stilling til situationen, at han rent faktisk kunne hjælpe dig. Jeg siger det bare, dippel. Og så dippel. What have you been doing to keep the extortion a secret? Yeah. Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Oh my God. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. No. Nej, jeg kan godt se, at den situation, du befinder dig i, den bliver faktisk bare værre. About the note. Could you give me a bit more detail about the note that might help me to identify it should I come across it? It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Okay. Jeg leder efter en lyserød seddel med bogstaverne RH, som jeg går ud fra står for Rosie Hill. Okay. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Ej, det skal vi jo så ikke, jo, fordi det er jo... Hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? Vi skal også... We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Vi skal ikke ødelægge brevet, for det er jo bevismateriale. Altså, ved de, hvordan en retssag går i den verden her? Eller er det bare fuldstændig... Agabus Filbert must be around here somewhere. Hvad står lige der? Hallo, den her. Hello there. Hallo der. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Hey. Yeah, you should have spoken out. Yeah. Hvorfor holdt det skjult? Why? You should have spoken, yeah. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Wow, når man tænker på, hvor... Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Oh my god, jeg forstår ikke deres. Jeg forstår virkelig ikke deres. Okay.
Hvordan skal jeg prøve at forklare det? Jeg sidder og er sådan irriteret over med ord, så det giver mening til dig derude, der ser med. Forhåbentlig også. Hvis ikke du på nuværende tidspunkt sidder og har det på samme måde, som jeg har, så ved jeg ikke, hvad der foregår. Men altså, de vil ikke snakke om, hvorfor de bliver afpresset, men lige så snart man kommer og stiller dem bare et enkelt lille spørgsmål. Bare det mindste spørgsmål, så er de villige til at afgive samtlige informationer, og ikke nok med det med ham den sidste her sagde jo. Du kan fortælle alle, der har brug for det, eller alle, der kan hjælpe mig med at komme ud af det. Du kan fortælle dem alle. Det hele, du kan fortælle dem det hele. Der er ikke nogen problemer. Giv en kast bare, giv dig løs. Gå til toppen af det største bjerg og råb det ud over samtlige. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Oh. Perhaps I'll find her there. Okay, så det er mig hernede. Hendes tryllestav. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio. Jeg har på fornemmelsen, at jeg skal følge de her blomster der. Eller hendes fodaftryk. Okay. Nosy little students get what's coming to them. Pas du på, fordi jeg har både Imperio og Crucio. Så du kan satme bare passe på, hvad du siger, der. Jeg skulle faktisk lidt... Okay, hvad? Det jeg skulle til at sige, det var, at jeg skulle lige til at kalde ham et svin, men det hænger der. Okay. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Så hvad jeg mener med, at man bare skulle følge blomsterne. Jeg synes, der var de der blomster, de lå også ved hendes tryllestav, da jeg først samlede den op. Footprints led to this room. There must be another way forward. I know. Accio! Go on. A hidden door. Revelio. That's so good. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Hvad sker der egentlig, hvis man er animagus, du ved, dem der forvandler sig til dyr, og man bliver fanget af poachers, og de prøver at tage ens pels, I'd better be sure I'm not seen. og man forvandler sig tilbage, er man så? Nogle ting, som man bare lader være med at tænke over. Lumos. Det var så meget ikke den, jeg ville. Vi skal være med at skabe noget opmærksomhed. Lumos. Revelio. Vi har aldrig nogensinde mødt Marauder, fordi vi er stort set lige på nettet til at være... I wouldn't go back to Pitapon Ford if they was giving out galleons. Hvordan bliver jeg ikke opdaget? Hvordan bliver jeg ikke opdaget der? Ej! You will pay for your deed. Han er jo dødelig, ham der. You've made a great. Stopper du det der, du? Se. Now you've gone too far. Now you've gone too far. Stop that right there. Stop that. Afraid of the dark.
Bombarder. Bombarder! Gør det ondt? Wow, jeg kan virkelig ikke finde ud af at kæmpe med... Nej, når den er fight. Nej, nu har jeg... Revelio. Oh, shit. Det var det brede vi lidt efter. My dear, my darling Otto. I have read your letter. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Hvad der siger sådan? Hvad? Dulcibella. Det er cool navn. Dulcibella. Det kan meget godt lide. Det ruller sådan meget dejligt på tungen. Book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Ja. Vel, var det hele bogen? Var det hele bogen, vi lige fandt? Det var da kun en enkelt side. Revelio. Jeg skal nok... No. Perhaps it's dinner I'm hearing. Totalis. Dinner. Revelio. Så er du dead med også sulten, fordi det eneste, jeg har set, der sådan render rundt på gulvet indtil videre, det er rotter. You'd better be a beast. Beast? The girl's friend won't come looking for her. Too dangerous. We're wasting our time. I think I heard something. I think I heard. Hey. Oi. Is that someone over there? No. Okay, ved du hvad, det kommer til at tage for evigt, okay. Ved du hvad? Hej! Look what you've done! You fight for it! That's mine! Bombarder! Imperial! Oops. Places! Expelliarmus! Var det fordi, jeg kastede Imperial? Undskyld, hvad var det, du skulle til at sige? How dare... Revelio. Jeg elsker bare absolut brutalt, man kan være i stedet. That he must be here somewhere. Det skulle meget gå ud fra jer. Revelio. Men var den før? Alohomora. Vi fandt simpelthen hans tryllestav. Okay. Revelio. Okay. Er du okay? Isco? Shit, han står... Okay. Wow. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. Oh, shit. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Okay. Jeg flytter også lige lidt, ikke? Jeg elsker det der med... Din kone fortalte mig, at du er blevet bortført. Nej. Jeg er her bag trammer for sjov. Men hvorfor tror du? Okay. Altså, nogle gange. Nå, er vi okay? Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. Okay. We owe our lives to your bravery. Thank you. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Jeg er klar på noget af en kamp. Du bare... Bare kom en kraft. Vis dem definition af magi. Sæt.
ens mand egentlig kommer til at føle sig som oldtids dinosaur, når jeg er færdig med dem nu. Det kommer simpelthen til at ligne, det kommer til at være noget af det mest sindssyge massakre, der vist i den magiske verden. Det kommer til at blive et absolut blodbad. Det kommer til at være så ualmindeligt ulækkert, at jeg dårligt nok kan lægge det op på YouTube. Det kommer til at blive den mest sindssyge, mærkelige, mest ulækre definition af magi, du nogensinde vil se. Det vil være sådan, at du om 100 år, når du hører om det, der hedder Voldemort, aldrig nogensinde vil komme ud. Du vil ikke være i nærheden af at gå ud og tale navnet Moralda, fordi det vil være så utroligt skræmmende, at småbørn ikke vil være i stand til at falde i søvn, når de skal i seng. Det vil være, det kommer til at være den mest... Jeg kan slet ikke sige, hvor jeg render hen. Altså, jeg ved godt, at de er skurke og sådan noget der. Det er jo hyggeligt, og det er ment som om, at det skal være dyst og sådan noget der. Men de har da hørt om belysning, har de ikke? Altså, jeg kunne da godt... Altså, bare fordi man er skurk, kan man da godt have lyset tændt. Det kommer selvfølgelig an på, at man har råd til at have en... Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Ja, men der var lige en kiste her et eller andet sted, jeg lige skal have samlet op. Du er dernede. Men løb jeg lige forbi dem? Var det ikke her, vi kom ind? Løb jeg lige forbi dig? Wow. Wow. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Har aldrig haft det bedre, du? Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Det er sjovt, Moralda, fordi jeg sad og tænkte det der, hvad har politiet egentlig gjort i den her sag her? Og jeg er så glad for... Ej, hvor har jeg utrolig meget lyst til at sige det der. Hvor har jeg utrolig meget lyst til at sige det der. Og det er ikke kun fordi min hjerne tænkte det lige inden, for jeg skulle vælge lidt til at lave en joke om, hvorvidt politiet rent faktisk har gjort noget i den sag her, når 2 elever fra Hogwarts har været i stand til at løse et helt mysterie. Om at 3 folk er blevet afpresset i gud hvor lang tid. Så jeg skulle lige præcis det at sige det der, hvad har politiet gjort? Men jeg tror ikke, det hjælper i den situation her, gør det det? Skal vi... Understøt. Nej, hvor har jeg lyst til at sige den der. Nej, hvor det kribler i fingrene om at trykke kryds på noget tidspunkt. Det gør jeg ikke. Understood. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me. Good start? Okay, ja, jeg skulle så meget have sagt andet. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. Well, my mother will not like this. No. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Ej, så ikke noget valg, havde jeg. Lad os se. Det bliver. Basis for blackmail. Jeg vil sige, der var mere end et grundlag for afpresning. Der var det med mange... Okay. Wow. Okay. Jamen, skulle vi lige kigge på, hvad der så er i vente næste gang? Jeg tror, vi stopper. Ja, det er meget godt sted at stoppe. Phoenix Rising. Speak with Dick. Ja, tak. Sky's the limit. Det kan vi ikke nu, for det var helt i den anden ende. In the Shadow of Hope. Ej, ved du hvad? Jeg synes, det er ikke klar til at... Vent, vi skal snakke mere om lige meget hvad, kan jeg se. Så bliver det den der næste gang. Jeg er sådan lidt... Jeg er egentlig ikke klar til at tilgive ham endnu. Han må godt lige have lov til at rulle lidt rundt i sin egen selvmedlidenhed, bare et lille øjeblik længere. Så jo. Men nej, det var lidt anderledes. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you, me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon, after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Wow, han er da ikke bange af sig, hva'? Jeg kan godt lide, at han går fra, at jeg frygter min kærestes far. Men nu gifter jeg med hende. Jeg gifter mig med hende. Så tager vi på
bryllupsrejse, og så må vi fortælle ham det efterfølgende. Wow, okay. Wow. Er der et bedre sted at stoppe det her episode end lige her? Perfekt udsigt. En lidt for munter melodi i tilfælde af... Jeg sådan tænker tilbage på, hvis den har været igennem i det episode her, men jo. Tusind tak, at du så med. Håber, du har nyttet det her episode af Hogwarts Legacy. Der er sket... Vi har faktisk været helt lille igennem i det episode her, når man sådan tænker tilbage på, hvad der er sket den sidste times tid, men tusind tak, at du har set med. Håber, du har nyttet det her episode af Hogwarts Legacy. Der er mere Hogwarts Legacy på vej. Næste gang, der skal vi snakke med Dirk. Frække Dirk. Dejlige Dirks. Men som altid, du ved det kommer. Hold jer unge, sunde og smukke. I ser fantastiske ud. I er helt igennem magiske. Vi ses. Hej!